ஹாய் கைஸ், இன்றைக்கி குர்த்தி எப்படி கட் பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம். 2.5 மீட்டர் ஃபேப்ரிக், 2 மீட்டர் லைனிங், பேக் சைடு லைனிங், ஃப்ரண்ட் சைடு லைனிங், பேக் சைடு மெயின் ஃபேப்ரிக், ஃப்ரண்ட் சைடு மெயின் ஃபேப்ரிக், நாலுமே டபுள் ஃபோல்டு. நெக் 2.5, shoulder 4, (6.5), armhole length 6.5, இங்கேயும் வச்சு 6.5 மார்க் பண்ணிக்கலாம். ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ட்ரா பண்ணிவிட்டு ஆர்ம் ஹோல் கர்வ் வந்து நம்ம கட் பண்ண போகிறோம். 1.5, கர்வ் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. waist length 14.5, hip length 20.5, bust width 11, waist width 9, hip width 10. 3 பாயிண்ட்டையும் இந்த மாதிரி கர்வ் மாதிரி ட்ரா பண்ணிக்கணும். இப்போ நம்ம இந்த ட்ரா பண்ண மாதிரியே கட் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் சைடு நெக் கட் பண்ண போகிறோம். ஃப்ரண்ட் சைடு பேக் சைடு மெயின் ஃபேப்ரிக் லைனிங் செப்பரேட்டாக எடுத்துக்கலாம். ஃப்ரண்ட் சைடு நெக், front side neckline length 4.5, width 2.5, front side portion ரெடி ஆயிடுச்சு. பேக் சைடு பேக் நெக் வந்து 5.5, width 2.5. ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ட்ரா பண்ணிவிட்டு கர்வ் ட்ரா பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். கட் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் சைடு போர்ஷன் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ ஸ்லீவ் எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸ்லீவ் லெங்த் 6.5, width 7, armhole width 7, remaining fabric puff sleeve, ரிமைனிங் இருக்கிற 4 இன்ச் வந்து பஃப் வைக்கிறதுக்காக நம்ம விட்டுருக்கோம். பஃப் ஸ்லீவ் தான் இன்றைக்கி நம்ம கட் பண்ண போகிறோம். கட் பண்ணிக்கலாம்.
இப்போ ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் போர்ஷன், ஸ்லீவ் மூணுமே ரெடி ஆயிடுச்சு. மிட் பாயிண்ட்டு ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம். மூணுமே ரெடி ஆயிடுச்சு. லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.